ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ఉమెన్ స్పెషల్. మనం ఈ రోజు రవ్వ కేసరి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. రవ్వ కేసరికి కావాల్సిన పదార్థాలు: బొంబాయి రవ్వ 1 కప్పు, పంచదార 1 కప్పు, వాటర్ 2 కప్స్, నెయ్యి 3 టేబుల్ స్పూన్స్, జీడిపప్పు, కిస్మిస్, బాదం పప్పు గార్నిషింగ్ కోసం. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టుకుని బాండి వేడెక్కిన తర్వాత మనం ఘీ వేసుకుందాము. నెయ్యి వేడెక్కిన తర్వాత మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసేసుకుందాం. ఇవి ఫ్రై చేసుకుందాం. డ్రై ఫ్రూట్స్ వేగిపోయాయి, ఇంకా మనం తీసేసుకుందాం డ్రై ఫ్రూట్స్. ఇప్పుడు మనం 1 కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసుకుందాం. ఈ నెయ్యి మొత్తాన్ని కలపాలి బొంబాయి రవ్వ అంతా. బాగా సిమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవాలి. బొంబాయి రవ్వ మనం వేయించేసుకున్నాము. చక్కగా సిమ్లో పెట్టి ఇలా ఈ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. లైట్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. తర్వాత మనం షుగర్ యాడ్ చేసేద్దాము. 1 కప్పుకి 1 కప్పు బొంబాయి రవ్వకి 1 కప్పు షుగర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు మనం 2 కప్స్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం దీంట్లో. నార్మల్గా మనకి ఉండలైపోతుంది. మనం ఇలా షుగర్ మిక్స్ చేసుకుని జాగ్రత్తగా కలుపుకుంటే మనకేం అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఇది దగ్గర పడేంత వరకు కొంచెం కలుపుకుంటూ ఉండాలి. మూత పెట్టుకుని ఒక 5 మినిట్స్ కుక్ చేసుకుందాం. చివరిగా కొద్దిగా మనం ఇలాచీ పౌడర్ వేసుకుందాం. రవ్వ కేసరి రెడీ అయిపోయింది. మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకుని ఇంకా గార్నిష్ చేసుకుందాం. మనం ఇలా కలిపేసుకుని ఇంకా సర్వ్ చేసుకుందాం. మనం డ్రై ఫ్రూట్స్తో గార్నిష్ చేసుకుందాం. ఎంతో ఈజీ అండ్ టేస్టీ రవ్వ కేసరి మనకి రెడీ అయిపోయింది. ఎలా ఉందో టేస్ట్ చూసి కమెంట్స్ బాక్స్లో తెలియజేయండి. ఇలాంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.